criticism. Let's criticize everything. Everything we catch on Facebook or anywhere. Just a moment while the Facebook is charging. Well, this is the afternoon program. I guess I will do this in the morning and during the afternoon. Look, I will read this news in Spanish. This news over here. Just a moment while I'm putting some lights on this screen. This news right here, escassez de... No, this is in Portuguese. This is a Switzerland channel, the Swiss channel. Escassez de mão de obra reflete desafio demográfico. So I will comment this in Portuguese. Swissinfo.ch, trabalhar na Suíça, which is working in Switzerland. Escassez de mão de obra reflete desafio demográfico. I guess I will go to Switzerland by myself, because, well, this is lots of news to myself. O crescimento populacional exigirá a construção de moradias adicionais. A Suíça, como a maioria das economias desenvolvidas, enfrenta uma escassez histórica de pessoal em alguns setores-chave. O envelhecimento da população e a mudança de estilos de vida transformam o mercado de trabalho. Isso é apenas o começo. 6 de fevereiro de 2023. This is 8 days ago. Pauline Turban. No final de 2022, havia mais de 220 mil vagas de emprego na Suíça, um número nunca visto desde 2003, o ano dos primeiros números fornecidos pelo Departamento Federal de Estatísticas, BFS, na sigla em alemão. As vagas são inúmeras em setores tão variados quanto a indústria de manufatura, saúde, comércio, hotelaria e restaurante, construção e TI, ciência da computação. Escassez de mão de obra se agrava na Suíça. Isso aqui é uma... This is a older news, older related news. Algumas competências-chave listadas todos os anos em um índice elaborado pela ADECO são particularmente difíceis de recrutar. A necessidade de trabalhadores é exacerbada pelo fato de o desemprego estar em seu menor nível em 20 anos, a saber, em 2,2% para o ano de 2022, segundo a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos, SECO, SSO, ou seja, uma situação de pleno emprego. It says that there's a lot of jobs and opportunities in Switzerland. As it shows, this is the level of opportunities, of número de vagas. Vagas, I don't know how to say this. This is offering jobs, the number of jobs offering, and there's a lot.
O fenômeno está longe de ser limitado à Suíça. O fenômeno está longe de ser limitado à Suíça. Observa-se atualmente uma escassez de mão de obra de proporções sem precedentes em todo o mundo, com 13 em cada 4 empresas, todos os setores de atividades combinados, relatando dificuldades de recrutamento na edição de 2022 da pesquisa sobre escassez de talentos da Manpower Group, maior carência de mão de obra nos últimos 16 anos. Com uma proporção de 74%, a Suíça encontra-se na média global. De acordo com este estudo da gigante em recrutamento e seleção de pessoal temporário ou permanente, a situação é particularmente difícil em Taiwan, Portugal, Singapura, China e Índia. Embora mascarem grandes diferenças entre os países, as taxas médias de desemprego da OCDE e na zona euro também estão em níveis historicamente baixos. Em suma, a economia global não precisa de tantos braços e cérebros há muito tempo. Well, I will read another news. It's saying that I will research about. I guess I will jump to. I guess I will keep reading. I will reading just more 2 paragraphs. Preencher a lacuna. A forte recuperação econômica que se seguiu à pandemia de Covid-19 aumentou a necessidade de competências nas empresas, a fim de responder ao aumento da demanda. Contudo, a atual escassez de pessoal deve também ser vista como um resultado de fatores mais estruturais. O principal desafio, como a maioria dos países desenvolvidos, é o envelhecimento demográfico, resume Philippe Warner, professor do Instituto de Demografia e Socioeconomia da Universidade de Genebra. A taxa de fertilidade tem sido há muito inferior ao limite de substituição, 2,1 crianças por mulher, inclusive na China, onde a população baixou em 2022 pela primeira vez em 60 anos. Ao mesmo tempo, a aposentadoria dos baby boomers, oriundos da explosão da taxa de natalidade entre 1945 e o início da década de 60, já começou e deve conhecer seu pico em 2030, deixando uma lacuna difícil de preencher. O problema é particularmente agudo em certas profissões, como a medicina geral. Na Suíça, a próxima geração de jovens trabalhadores já é insuficiente para compensar o número de pessoas que se aposentam, e o fosso irá aumentar até o final da década. Seria ilusório esperar remediar tal situação com ações sobre a taxa de natalidade. Nas sociedades capitalistas é difícil conciliar no seio das famílias numerosas as atividades profissionais de ambos os pais, observa Philipp Warner. Só políticas familiares generosas como as seguidas pelos países nórdicos podem ter um efeito de incentivo, mas em qualquer caso, não a curto prazo, diz o professor de demografia. Well, I didn't understand something in this news because there was talking about the advantage of migrate to Switzerland, but then they said that there's no jobs. I guess they say no, there's a lot of jobs in Switzerland, come to Switzerland, but then I guess I read there are lots of countries that there's not jobs. Anyway, I will read this now in Spanish and I will comment in Portuguese.
Look, this is again. Well, I guess I will accept this. This is the end. This is the end, my friends. I will get lots of news from this is a news from the other the page I this is a news. No, I will not read this. Well, I will receive a lot of news from Noticias Trabajo. N Noticias Trabajo. Well, I'll read this in Spanish and I will comment in Portuguese. Noticias Trabajo, lunes 13 de febrero de 2023. Isso aqui foi hoje. Hoje mesmo. Curso grátis de Prosegur para trabajar de vigilante de seguridad. Ofrecen contrato indefinido al terminar. El curso gratuito de Prosegur para desempleados, que habilita para trabajar como vigilante de seguridad, tiene una duración de 3 meses, clases presenciales. Al acabarlo, la empresa ofrece contrato indefinido. Esperanza Murcia. A todas las personas desempleadas le interesará saber que Prosegur ofrece un curso gratuito costeado por la empresa para trabajar como vigilante de seguridad. Los aspirantes seleccionados podrán obtener el certificado de profesionalidad de seguridad privada para la obtención de la habilitación de vigilante de seguridad TIP, que permite optar a estos puestos de trabajo. La compañía no solo brinda la oportunidad de formarse, sino también ofrece contrato indefinido al terminar el curso. De ese modo se podrá conseguir empleo fijo en una empresa líder en el sector de la seguridad. El curso tiene una duración de 3 meses y es de carácter presencial en Barcelona, en horario de lunes a viernes en turno de tarde. En caso de no poder trasladarse a Barcelona, avisar que Prosegur publica de forma constante cursos similares en otras ciudades, por lo que interesa estar pendiente a su portal laboral. Viu? Para vocês aí que estão passeando em Barcelona. Enfim, isso aqui foi uma notícia. E eu deveria ter clicado na notícia em português, né? Agora estou sem notícias em português. Não, this é uma notícia do science.org, mas vai mostrar que não posso mais, porque eu já vi todas as... Ah não, lá, eu posso. Por algum motivo, não. Bom, anteriormente, lá, aqui vai dizer que eu já li 3 artigos. Agora eu tenho que me inscrever. Não posso ler. Era uma notícia sobre golfinhos. Science.org. Dolphins and humans team up to catch fish in Brazil. Marine mammals may even be training their human counterparts. Falou que os golfinhos, inclusive, parece que estão treinando os humanos. Aqui, eu publiquei uma coisa de rede social assim. Alguém comentou: o que se faz então com a obra de Tito Fernandes? Se destrói, se guarda? O que vocês opinam? É um músico folclórico, fascista, sei lá, de direita. Então aqui o pessoal de esquerda tá dizendo que ele era fascista, sei lá o que. Mas assim, eu acho que até a música, na verdade eu compartilho a inquietação do Antônio Bujan de que a música é uma coisa muito duvidosa. Ele falava isso, a música é algo muito duvidoso. Talvez por conta que o filho dele é músico, né? Então ele falava isso pro filho, talvez, não sei.
Mas realmente a música é muito duvidoso. Não conheço nenhum músico. Na verdade, eu tenho muitos músicos aqui no Facebook, todos reclamam da vida deles e tal. Então eu coloquei a citação do Abu Janra aqui, ó. E alguém comentou aqui agora. É um homem, mas tem a foto de uma mulher. Nunca entendi porque, acho que deve ser a mãe dele, sei lá. Aí ele diz assim: bom, como músico, bom, mas como músico ele disse que ele era bom, o Tito Fernandes. Mas no final de sua carreira e de sua vida, que ele disse que estragou tudo, deve ser por fascismo, né? Sei lá. E a gente lembra mais das coisas ruins que das boas. Por mim que ele se apodreça, porque parece que também ele estuprou alguém, não sei. Uma coisa muito louca mesmo. Não sei o que aconteceu. Na verdade, porque é uma música muito folclórica, assim, sabe? Música tradicional, então... O único músico, assim... O único músico folk que eu já gostei foi Victor Jara. Mesmo Victor Jara, chega uma hora que você já ouviu tudo de Victor Jara, né? Já ouvi tudo. E aí você enjoa, né? Você já satura. Eu já ouvi tudo dele. Vamos ler aqui uma notícia sobre a profissão docente. Onda Zero. Não sei se vocês já viram aqui. Onda Zero.es da Espanha. A desoladora realidade. Eu vou ler em espanhol. E aí depois eu comento em inglês, eu acho. Vou tentar. Eu não falo muito bem inglês, né? Então eu vou tentar comentar em inglês. Onda Zero.es da Espanha. Entrevista en Por fin no es lunes. La desoladora realidad de un profesor universitario con sus alumnos. Yo no puedo competir contra TikTok. Daniel Arias Aranda publicó hace unos días una carta sobre lo que ve a diario en sus aulas. Alumnos desmotivados y con un pésimo nivel. Una carta que pretendía ser un desahogo y que se ha terminado convirtiendo en viral. Onda Zero.es Madrid, 12/2. Isso aqui, this was yesterday. Today is February 13th. This was yesterday. Querido alumno, te estamos engañando. Con este título, un profesor universitario ha publicado una carta en su perfil de LinkedIn. I'm gonna read this like a Spaniard, like with the Spaniard accent. Una carta cruda en la que habla de lo que se ve a diario en el aula. Alumnos desmotivados y con un nivel pésimo. Soy consciente de que para vosotros solo soy un estímulo más que compite con las redes sociales y el vasto imperio en internet. Llegó a escribir a sus alumnos. Mark Smith es otro docente de la enseñanza secundaria que anunció en redes sociales que lo dejaba porque se estaba amargando la vida. Bitternet News. This guy said that he was bittering his life. So this is a bitterness criticism news. Well, I'm gonna criticize this right now. As a student, I was in the university like 6 months ago, 7 months ago, and I was on internet in the class, but I was studying. I was using my cell phone to study, and I guess at least the course I was enrolled. I guess the
there should be new methods, new methodologies using the cell phone, like educational apps. So I use like Duolingo for example. So this is a very nice app. So I guess the education must use this kind of apps to smartphone apps. But I'm gonna keep reading this. Es grave, sobre todo si tenemos en cuenta que Mark dejó su trabajo como ingeniero hace 5 años para seguir su vocación de enseñar. This maybe is the same guy that I read yesterday about. Maybe it's the same guy. El pasado mes de noviembre, el defensor del profesor desvelaba unos datos sobre lo que deberíamos pensar. El 78% de los docentes atendidos por este organismo sufre ansiedad. Un 15% está de baja por depresión. Daniel Arias Aranda, ex catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, que lleva dando clases 25 años y en los últimos años ha podido ver cómo pasaba de tener cientos de alumnos haciendo cola frente a su despacho para una tutoría a comprobar cómo ahora se está más pendiente del nuevo video de TikTok de lo que cuenta él. Well, maybe this could be true in some degree, but again, I guess there is a technological conflict, and maybe not all the students are using the cell phone to, or maybe both things. Maybe the students do this, they see TikTok or whatever, Instagram for example, and they also see YouTube videos to understand the both things, you know. But I say this because I guess YouTube videos are a competitor for teachers. So teachers don't like the idea that students can study on internet. So this is a conflict, a structural conflict, and this is bad because I guess there's so many subjects in all the acknowledgement that you can study by smartphone. Aunque en sus clases no es obligatorio traer móviles o portátiles, asegura que todos los llevan, pero que apenas se oye el sonido del teclado que indica que están tomando apuntes. Este curso les conté que con la pandemia di 2 años de clase online y ninguno de los alumnos encendía su cámara. Así que he pasado a dar clases a una pantalla en negro, a dar clases a alumnos que se ocultan tras el portátil. I guess I am a weirdo because I prefer I'm a weirdo because of so many things like this channel, but I do prefer the online classes because you can stay at home and investigate whatever the class is about on YouTube or whatever another site, and you can easily to take note just printing the screen, print screen, and there's another thing. There's another criticism here. These alums, these students that the teacher says they are taking note, they probably are chatting, you know. Maybe it's worse than he think. But I guess well, I have a critical opinion about Latins, you know. This is a Spanish teacher, so I guess the Spanish is also a Latin people, so
I will read just a little more. No, I guess I will read just a paragraph more. La enseñanza tiene que ser divertida. Una de las críticas que se ha lanzado al profesorado en los últimos años es que no se han modernizado y no han conseguido enganchar y divertir al estudiante, que ahora reflexiona, mira y vive a otra velocidad. En definitiva, entretenerle para que preste atención. Sobre esto, Daniel asegura que se ha hecho todos los cursos que se pueden hacer sobre nuevas metodologías y motivación de estudiantes, y que el profesorado intenta modernizarse, pero que uno de los problemas es que las clases están excesivamente llenas. El tema de Bolonia se puede hacer con 15 alumnos, pero no con 50, 70 o 100. Explica que dentro de las limitaciones que tienen, hacen lo que pueden, pero está claro que hay algo a lo que nunca podrán aspirar. Yo no puedo competir contra TikTok ni contra Instagram. Ellos invierten cientos de millones de dólares en atraer la atención de los usuarios, y ni yo ni la Universidad Española tenemos esa capacidad financiera. Well, it's pretty hard to be a teacher but in education there's a lot of factors to improve the education quality, like industry. If you depending on which career you're studying. For example, I try to study engineering, but here in Chile there's not so many industry, there's not so many technology or innovation. So this I'm not talking about just studying technology or studying innovation, but technology itself. So there's not so much there's not much incentive here to the student, I guess. Well, now we're gonna read some Portuguese news from the Brasil 247 channel, and we're gonna comment in I guess in English again. I don't know. Now better we're gonna read this news in English to help me with the text, because reading a text is so much better than imagine yourself whatever you want to say. This is funny news because people are talking about this kind of ovni thing, the AUO, I guess, UFO. Tweak down. Science, space, health, and robotics. Elon Musk says the recent UFO sightings are his alien friends. There are people that like Elon Musk. I don't know what to say. I don't know if he's good or bad. Elon Musk says the recent UFO sightings are his alien friends. Twitter, SpaceX, and Tesla CEO Elon Musk has said, "Don't worry, the recent UFO spottings by military personnel are just some of his friends." Well, this is not a UFO, it's a military system. Published February 12, 2023. Isso aqui foi ontem. Elon Musk has taken to his personal Twitter account to comment on the recent unknown objects showing up in American airspace.
will show you the drone. This is a drone, so. But I once I was a kid, I do saw this UFO by myself. I guess they was trying to kidnap us. I was with 2 other kids, but we run, and I saw some videos of people saying that they were kidnapped by the laser light and abducted, and it was the same thing. There was 3 points like a triangle, equilateral triangle, and they move like this perfectly in the air. I guess they were trying to call their attention to us, and we saw them, and then was just a point moving like this, I guess. On a worse, I don't remember the other, but we run. We run like hell. We escaped from the UFO, and we are alive now. This is the Twitter of Elon Musk. Don't worry, just some of my alien friends of mine stopping by. Well, this is another good. There's not a good news. It's just Elon Musk playing Captain America. should made a movie, you know, like the next Captain America should be Elon Musk. Officials began having concern about objects entering U.S. airspace when a Chinese weather balloon made its way toward the U.S. off the coast of South Carolina. China claimed the weather balloon was for civilian operations only and didn't have any intelligence capabilities. President Biden ordered the removal of the weather balloon, and it was promptly shot down by an F-22 aircraft. The wreckage was recovered, and according to the Pentagon, the balloon had many devices that were capable of geolocating communications. A week later, officials detected an unknown object off the coast of Alaska, which resulted in military personnel dispatching fighter jets to inspect the radar anomaly. As with the spy weather balloon, Biden ordered the Alaskan object to be brought down and recovered. According to the Pentagon, the Alaskan object was much smaller than the Chinese weather balloon, and its shape was more similar to a car than a balloon. Additionally, the object was operating at approximately 40,000 feet and posed a risk to civilian aircraft traffic, hence the decision to bring it down. Na verdade, eu deveria comentar em outro idioma, não em português, por exemplo. Então, tô falando aí que parece que eu vou ler mais um parágrafo para entender se realmente era dos militares. Pilots that flew alongside the Alaskan object gave differing reports when they got back to base. Some pilots claimed that the object interfered with their aircraft sensors, while others didn't. Furthermore, a portion of pilots reported the object didn't have an obvious method of propulsion, meaning they weren't able to determine how it was staying airborne. It was determined that the object was unmanned, unable to maneuver, and didn't resemble any known aircraft. The day after the Alaska object incident, another object was detected in Canadian airspace after a discussion between President Joe Biden and Canadian Prime Minister Justin Trudeau. It was decided that the object posed a risk to civilian air traffic and needed to be brought down. An American fighter jet was dispatched. The object was brought down. Canadian military officials are currently conducting a recovery mission to the wreckage in hopes of determining the object's purpose and place of
origin. Elon Musk has taken to his Twitter account to poke some fun at the whole situation, writing that people shouldn't worry about the recently detected unknown objects entering American and Canadian airspace, as they are just Musk aliens friends stopping by. At the moment, officials haven't said anything about the origin of any of the detected objects, and there is simply not enough known about the situation. Well, parece que realmente foi um OVNI, né? Parece que foi um extraterrestre. E eu tava falando no começo que de fato, eu vi quando eu era criança, com mais duas crianças, eu vi uma luz assim, em triângulo, no ar, que se mexia assim, ó, regularmente. Aqui um triângulo de luz assim, que eram 3 pontas de luz, três luzes fazendo um triângulo, e depois era um só, assim, se mexendo. E aí a gente fugiu, a gente correu, e aí a gente sobreviveu por isso. Sei lá, eu acredito que realmente era um extraterrestre. Eu acredito que eu não fui abduzido. Mas eu vi um vídeo de gente falando que viu exatamente a mesma coisa. Bom, agora a gente vai ler uma notícia em português. Uma notícia sensível. Uma notícia sensível com relação à energia e à geopolítica do Brasil 247. Prates diz que Petrobras busca cooperação para a transição energética após encontrar CEO da Shell. Presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates. Esse Prates foi nomeado por Bolsonaro, eu acho. Então ele deveria ser substituído já, né? Porque ele é um golpista. Ou eu deveria comentar em espanhol, né? Bueno, este Prates fue nombrado por Bolsonaro o Temer, no estoy seguro. Entonces él debería ser expulso, ¿no? ¿Cómo se dice? Debería ser removido de su cargo. Prates diz que Petrobras busca cooperação para a transição energética após encontrar com o CEO da Shell. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, e o CEO global da anglo-holandesa Shell, Welles Sawan, também terão uma reunião com o presidente Lula. 13 de fevereiro de 2023. Esto aqui foi agora mesmo, hace pouco. Foi hoy día, hace 6 horas. Reuters. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, afirmou em nota nesta segunda-feira que a companhia está se aproximando de outras grandes empresas do setor para construir novas oportunidades de cooperação, tanto no segmento de óleo e gás como para a transição energética. A afirmação foi feita após o executivo receber mais cedo o CEO global da anglo-holandesa Shell, Welles Sawan, e o presidente da Shell no Brasil, Cristiano Pinto da Costa, no prédio da petroleira brasileira em Brasília. Essa iniciativa está dentro da minha nova abordagem de tratar diretamente com os CEOs globais das grandes empresas do segmento para avançarmos na transição energética, disse Prates. Mais tarde, Sawan e Prates participarão de reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. O Brasil é o primeiro país a ser visitado por Welles Sawan desde que assumiu a liderança global da Shell em janeiro de 2023, o que demonstra a importância do Brasil no portfólio da empresa, disse a Petrobras. Iremos ao Palácio do Planalto juntos para conversar com o presidente Lula, um grande patrocinador dessa agenda, destacou Prates. A Shell vem buscando acelerar investimentos na transição energética com iniciativas em energia solar, biocombustíveis e energia eólica no mar. Uma notícia corta de la Shell. Um detalhe interessante é que pouca gente
en el mundo, aparte de la gente de la izquierda en Brasil, poca gente sabe que la Shell y la Equinor Noruega, ellos se aprovecharon del golpe de Temer para hacer muchos contratos de explotación del pre-sal, que fue una yacida de petróleo y gas muy rica, entonces ellos de cierta forma se aprovecharon, ¿no? Entonces esos contratos que se hicieron a partir de Temer en Brasil son un poco irregulares, ¿no? Entonces es una situación un poco incómoda para la izquierda, al menos, porque la gente que hizo el golpe, no todos ya fueron sustituidos, ¿no? No todos fueron sustituidos. Bueno, creo que voy a leer una noticia en castellano, creo. Esta noticia de aquí. Bueno, la última noticia de literatura de la National Geographic. Fyodor Dostoyevsky, el gran genio de la literatura rusa, literatura universal. Se parece a Lenin, Dostoyevsky, ¿no? Junto a figuras tan importantes. I should comment this in English. Dostoyevsky looks like Lenin. Junto a figuras tan importantes como León Tolstoy o Anton Chekhov, Fyodor Dostoyevsky fue uno de los autores más determinantes de la literatura rusa del siglo XIX. Su adicción al juego y al alcohol, unida a una recurrente epilepsia, marcarían, sin embargo, el devenir de su obra, que se caracterizó por poner el acento en los valores espirituales de sus personajes y por una fiel representación de la realidad de su época. J.M. Sadurní, un colaborador. 8 de febrero 2023. This was 5 days ago. Nacido el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky ha sido y es una figura literaria admirada por muchos. Entre sus lectores más fieles se hallan personalidades tan dispares como Albert Einstein o Virginia Woolf. El famoso científico resaltó la trascendencia humana y psicológica de la obra del escritor, asegurando que Dostoyevsky me da más que ningún científico. Y la escritora inglesa confesaría que, aparte de Shakespeare, no hay lectura más emocionante que Dostoyevsky. You know, for me, Shakespeare is not that good. I tried. Well, everybody knows a little about Shakespeare, and I'm not a big fan. Considerado así como uno de los más grandes autores de la literatura universal, la vida del gran narrador ruso estuvo plagada de hechos trágicos que marcarían profundamente su obra. Una familia desestructurada. El padre de Fyodor era médico, pero su carácter agresivo hacía de él una persona autoritaria y violenta. Todo lo contrario de su madre, María, que al parecer era una mujer amable y cariñosa y gran amante de la cultura. María era la persona en la que Fyodor se refugiaba cuando su padre sufría alguno de sus frecuentes ataques de ira. Just 3 more minutes. Con apenas 11 años, el muchacho se trasladó a Darovoye en la Rusia central, donde con sus ahorros su padre había adquirido unas tierras.
Pero 5 años más tarde, en 1837, la tragedia golpearía de lleno al joven. Su madre murió de tuberculosis y su padre, no pudiendo soportar el dolor, se refugiaría en el alcohol. Un año más tarde, Fyodor y su hermano Mijail se mudaron a San Petersburgo para ingresar en la escuela de ingenieros militares. Pero Mijail no fue aceptado a causa de algunos problemas físicos, por lo que Fyodor tuvo que seguir solo con sus estudios. El joven terminó su instrucción a los 22 años con el grado de subteniente. Well, it's a very long article talking a lot about Fyodor Dostoevsky. I guess because he dies in some 13 in February 13, so many years ago, I guess. I was trying to find news from left-wing revolutionary news, but I guess I will only find it out in next time. So in the night, I will read that news at night. A news about revolution and so on. Look, a news like this, I guess. This week's webinar: choosing and planning optimal sites for EV fast charging corridors. There's a lot of news about fast charging, like this another. I will read these two news in the night because it's interesting should be interesting for Chileans, at least Chileans, because we have a lot of lithium. And I shared some stupid news to caring about hair. Look, but I will read only the revolution one later. This was in Spanish.